Commercial pig farming, if done right, is a very lucrative venture. A mature pig reared for pork can fetch a minimum of 16,000 shillings. On today's episode of Smart Pigs, we are in Meru County, Imenti North in co-location. Here we meet Samson Mbae, a retired school teacher by profession, who has set up a piggery on his quarter-acre piece of land. Walking towards his piggery, Samson dips his feet in a footpath as a sign of biosecurity procedure meant to prevent the potential spread of pests and diseases. Samson's Pentafarm Meru CBO piggery was initiated in 2016. He was sponsored by the Ministry of Agriculture in Meru County and the Upper Tana project, which he says was a great jumpstart of his pig venture. As a group at Pentafarm Meru CBO piggery, they were funded with 585,000 shillings as a starting capital for their pig investment. Huu muradi tulianza mwaka wa 2016, lakini tulianza kama kikundi ya Merengo Round. Hapo tukakaa tukaona lazima tuwe na project ile tutakuwa tukifanya sisi sote. Tulikuwa kama watu 35, lakini wale walikuwa active kwanza murandi walikuwa watu 10 na walikuwa 5 families. Katika hizo 5 families tukajipatia jina kama Pentafarm. Sasa tukawa registered as Pentafarm CBO Meru. Toka hapo tukafikiria ile mradi tunaweza kuanza mradi wa kufuga nguruwe. Alafu tukaenda kwa Ministry of Livestock tukawauliza kama tunaweza saidiwa. Tukaandika proposal. Alafu tukasaidiwa na Upper Tana. Walipotupatia kama shilingi 1585. Kila familia ilipewa nguruwe moja. Alafu na ndume moja tukapewa ya zizi zote. Tukajengea nguruwe, mimi nilipewa moja nikaongeza nyingine 4. Nguruwe zikazaa na niliuza nguruwe za kwanza mwaka wa 2018. Niliuza 41 pigs, nikauzia Farmer Choice na walitununulia vizuri. Currently I have got about 70 pigs. Kuna 62 piglets. Hizo kubwa 8. 7 sows and 1 boar. Samson started out as a dairy farmer but shifted to pig farming after spending much capital in running a dairy farm. His motivation into pig farming was the fact that pigs aren't labor intensive and are easier to manage. Nguruwe tuliona ya kwamba hazina kazi nyingi, tena wanatumia small space. Kama ni ng'ombe ungetakiwa uwe na shamba kubwa ya kukuza nyasi na vitu vingine, lakini nguruwe inatumia very small space. Na ukiwapatia chakula asubuhi unaenda kwa kazi zako. Halafu unarudi jioni unapatia ingine. Hiyo hakuna kazi nyingi. Nilikuwa mkulima wa ng'ombe. Lakini wakati huo bei ya maziwa iliteremka chini sana. Kwa hivyo na chakula ikapanda juu. Kwa hivyo ile mapato tulikuwa tukipata ilikuwa chini sana, lazima uende kwa mfuko tena ili upate pesa ya kuongezea. Kwa hivyo nikaona huyo muradi mimi siwezi, nikawachana na hiyo muradi, nikafikiria hata nikajaribu muradi mwingine. Lakini muradi nimeona ya kwamba nitaenda mbali. Since Samson started pig farming,
He attests to enjoying great benefits such as healthy manure for his farm. He also adds that he once made a cool 731,000 shillings in profit from the sale of pigs. Ile mbolea mimi natoa kwa nguruwe imenisaidia sana. Ukienda kwa shamba yangu utaona kuna mandisi makubwa sana. Mahali nimepanda mahindi yanazaa mahindi makubwa sana. 2 au 3. Wakati niliuza 44, nguruwe moja iliuzwa kama na average of 16,600. Na hiyo iliniletea pesa kama 731,000. One should select proper breeds according to your production skill. At Penta Farm Piggery, Samson rears the landrace and the large white, but some of his pigs' characteristics have Duroc, which attests to give his farm an added advantage in getting good breeds. Tulianza na landrace na large white, lakini kwa vile kuna traits za Duroc, ndio naona watoto wengine wako na mandoandoa. Ile ndume haikuwa na mandoandoa, na hata ile kike, nguruwe ya kike hazina mandoandoa, lakini wanazaa watoto wako na mandoandoa. Hiyo ni kuonyesha kwamba kunakuwa na crossbreeds. There are traits, kuna genetic ya kama Duroc, ndio unaona watoto wengine wako na mandoandoa. A sow becomes ready to mate after 8 months. They usually remain fertile until they are 18 months old. The gestation period of a pregnant sow is 3 months, 3 weeks, and 3 days. At Samson's farm, the average production per sow is between 10 to 15 piglets. Tunasema 3-3-3. After that, they started producing. The average production per pig per sow ni kama from 10 to 14 to 15. Kwa hivyo ukiwa kama na nguruwe 5, most likely you will get 50 or 60 in between there. After the pigs are weaned, they stay for about 3 to 5 days. Then they are on heat. Wanaweza kuwa served. So I tried to wean them within a duration of 1 week. And this helps me kwa sababu wakizaa namna hiyo, I'll be able to sell the piglets within a short period of time. Pamoja. With good breeding, piglets grow fast and produce quality carcasses with high percentage of meat and a small quantity of fat. Samson uses either large white or landrace boar. Currently, he has introduced a Hampshire boar, which wants to use for breeding in order to increase productivity on his farm. It is called na crossbreeds. Zinanenepa haraka sana kuliko zile zingine. Hiyo Hampshire ni kubwa, wale watoto wanakuanga haraka sana. So I want to change and experiment. The first few hours of a piglet's life are critical for its survival. A farmer should ensure that newborn piglet's health is well managed, as this helps to reduce mortality rate and increases weaning weights. Watoto wakizaliwa after 4 weeks tunawapatia injection ya iron. Sababu nguruwe wengi wana iron deficiency. Kutoka hapo tunakata meno. Kuna yale meno ya canines. So akuwa na meno na wakinyonya wanaweza umiza mama. Na mama katae wanyonyesha. Kwa hivyo kutoka hapo tuna castrate ndume zote ili zikae pamoja. Zikikuwa zinakuwa tu bila taabu. Ukataa kucastrate zitapanda zile zingine. Hiyo si mzuri. They will take about 2 months to wean. Na ukiona nguruwe inalemewa sana, sababu kuna ingine inakuwa na watoto wengi, unaona inalemewa sana. Watoto wananyonya sana na unaona inakataa. Kwa hivyo unaona ikiendelea itaumizika sana. Unaweza wean ikiwa na 45 days. Tukiona kuna wale wengine wanakuwa weak kwa sababu wakizaliwa wote
hawako na size moja. Kwa hivyo tuna size them. We take the weak ones, tunawaleta pamoja. We bring them in one cube, tunawalelea hapo. Na wakifanya hivyo wanaanza kukua very fast. Sababu initially walikuwa na changamoto ya kuwa, kwa sababu ni wandogo, wanapigwa na wale wengine na wapate chakula ya kutosha. Pigsties design and location is very important. It should be at an elevated place that cannot be flooded by rainwater and have proper drainage for water and manure. When Samson was constructing his pigsty, he did an extensive research through visiting other pig farms and also from the internet. Tulipata mawaidha kutoka kwa Kaguru Training School. Ingine tulitoa kwa internet. We learned from the internet. Tukaona international standards. Tukaona ya kwamba kama kibu moja inataka kuwa feet 10 by 15. Urefu feet 15, upana 10. Kwa hivyo na tunaweka traps. Vile unaweza kufindi ukiwa katika corridor. Na maji tunaweka ili kila wakati wawe na maji ya kutosha na fresh. Ile maji kikaa kwa muda inachafuliwa. Lazima uangalie kwamba kuna fresh water. Nguruwe wanaharibu flow very fast. Ndio wakati mwingine unaona kuna hizi nyororo. Nguruwe hawataki, wanataka kurandaranda sana. Huko hata chini. Huko tunawekea nyororo ili wawe mbisi kutafuna kila wakati. Kwa hivyo flow tunaweka cement kali ili isiharibike haraka. Ile maji yanapitia kwa drainage. Alafu inateremka inaenda huko kwa ndizi. The average cost ya hii nyumba ni around 50,000 moja. It could be more kulingana na fundi ule utapata. We hope you are enjoying the Smart Pig Show. We are taking a short break, and when we come back, we shall see how well Samson manages his pig to attain the best market weight.